Pathfinder, welcome to Scenic Voeld. Hope you're enjoying the view. To the east, ice. To the west, more ice. At least you're not in cryo anymore, right? Look around. This is cryo. But I'll endure this frozen hell if it means completing my research. You know, it was even worse here before I activated the vault. So I heard. Glad I wasn't around for that. Makes me wonder what this place will look like in 10 years, once the vault's had time to really work. Think it'll be up to your standards? My standards involve a beach and a healthy amount of sun, but we'll see. What are you researching? I'm studying ways we can harness geothermal activity as a source of energy. Believe it or not, below Vold's surface is a maze of heated geothermal vents. Keeps the planet from becoming completely inhospitable, but just barely. And you can use it as a power source. That's the hope. I hear the Angara are doing something similar, but it won't let me get close. So I'm determined to find the solution on my own. I'm good for now. Don't freeze to death out there. I'm glad you're here. I thought we'd have to deal with this on our own. What's the problem? Is it the cat? No, at least I don't think so. A few of my drill technicians went missing on a research expedition west of here. We've tried their comms, but get nothing but static. Do you know where they were headed? I know the route, but we lost their tracking signal halfway through. I don't know how far they got. We tried to look at their research notes, but the data is corrupted. We have 0 leads. I was supposed to keep these people safe. I've already failed them. If they're not responding to comms, this could have a bad ending. I know, but the least I can do is prevent it from happening again. Their research log is in the lab. Maybe your AI can piece together the corrupted data and get a nav point. We're staking a claim, but what does the initiative want with Voeld? Look at the landscape. What do you see? Ice? A lot of ice. Water. Voeld is a massive, endless source of it. We're proud to serve as the initiative's first ice runners. We mine the ice here and haul it to colonies where water is scarce. Like Eos. Even the Nexus. The more people we wake from cryo, the more resources we'll need. Our ice runners make sure water is never a problem. You picked a mouthful of a name for the outpost. It's Shalesh. Angaran language means forward together. It represents the close relationship we have with the Angara here on Voeld. Glad to hear you're working together. This is their world. Because of you, they trusted us enough to give us a place in it. Now it's my job to cement that bond. We'll do our best to earn what they've given us. Were you in the Alliance too? I was an Alliance officer for a decade before I got sick of being a pawn in the Council's power plays. Heard about the initiative and figured it'd be a fresh start. A chance to make a real difference. I'm ex-Alliance too. You ever miss it? Given the chance, I'd make this choice all over again. But when I see the Resistance push against the cat, makes me wonder if my days behind a gun aren't really over. I have to say, I'm surprised the Angara let us put an outpost here. A portion of the ice we mine goes to their blockade runners, who take it to resistance bases all over the cluster. Water for their soldiers. It feels good to do our part against the cat, however small. I should head out. Come back if you need anything.
to Eladon, 3 hours, 42 minutes. So I get to meet the Pathfinder responsible for making this place happen. I'm Lieutenant Telesso. Because of you, I have the best job in the galaxy. Which is? I'm an ice runner. I get to dodge the Scourge and outrun the Cat to bring water to the colonies. Doesn't get more exciting than that. Facing danger to make everyone's life better. No wonder you love it. When you put it that way. Your job isn't too different. How did you get into this job? I was a pilot for the Citadel fleet, so I got bored and wanted something new. The initiative sounded right up my alley. I was one of the first to sign up. But how'd you end up at this outpost? I asked, marched into Priya's office and told her I was the best pilot she'd get. Said I didn't care if the outpost was mostly ex-Alliance. I wanted in. I've been giving her trouble ever since. So you mine the ice as a water source. Smart. I fly ice blocks to the Nexus. Eos. Even made a run to Havarl for the Angara. Speaking of which, sounded like there was trouble brewing when I landed. The Angara were on edge. Maybe I should check it out. I've flown through the Scourge before. It's not easy. That's half the fun. I get to change my routes to avoid it, like I'm outsmarting it. I've had a few close calls where it shorted my nav system. Once, I flew blind all the way to the Nexus. There's no way you pulled that off. There's a reason I was the Citadel's best pilot. Take it easy. No fun in that. Analyzing. It seems most of their data comes from a single nav point. Updating now. Let's rescue a few very frozen techs.
detected, Pathfinder. Blasted to bits. Check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support is back online. I'm detecting below normal temperatures. Life support is back online. I'm detecting below normal temperatures. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support at 100%.
Accelerated forward station deployment. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. I'm reading a temperature decrease. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Pathfinder, I detect heavy weapons fire nearby. You're a friend. If that's the goal, take my advice. Don't join fights that aren't yours. No thanks necessary. I was just passing through. Good. Keep passing. Mind yourself out here. Not everyone sees the difference between you and the kit. Here's a hint. I'm the good-looking one. Ha.
for Priya's people. Remnant? There's a remnant here? A nav point is attached to this log. I've updated your location device. Should I inform Priya we found her people? No, not till we take down whatever did this. Bastard down. That thing's a monster! For the legs. Detected, Pathfinder. It's making reinforcements.
говно, блядь. Просто говно. Блять, ну что за нахуй, а? Что, сука, с этой хуетой? Где звук, блядь? Звук, сука, где? Пиздец какой-то нахуй, а?
сука, блядь, ну это... Ой, сука, блядская нахуй. Вот мразь, а, блядь, и что за... Мразь, а. Что со звуком? Так вот пиздец просто, блядь, происходит и все. Ёб твою мать, блядь, проснулась. Сука, что это за нахуй? Да что за хуйня, блядь, такая происходит, а? Что нахуй за ебанина, блядь? Что это такое-то, блядь? Я ничего не могу понять. Что за нахуй хуйня? Ты микрофон наебнулся, блядь. Алло, алло. Блядь, пиздец нахуй. Так, ну чё, так, в смысле? It's an architect! Ой, блядь, господа, такая ебанина, сука, вылетела с гнезда, блядь. Гарнитура, блядь, вернее, я там переключал, распутывал провод и не до конца вставил, поэтому звук там будет, блядь, немножечко получился хуёвый, блядь. Короче, если я не успел поздороваться, всем гутен таг, всем хорошего настроения, прошу прощения за, блядь, такое вот. Такую вот хуйню.
Forget the armor. Target the legs. Да заебал ты, однако, блядь, меня уже, да. Блять. Так. Life support systems are in peril. Сука, как тогда с этой хуйней воевать? Я вообще не понимаю. Тут, сука, этого кто-то убьет или нет, блядь? Пизда нахуй, блядь. Да заебала нахуй, а. Hit the head. It's open. Life support is failing. Пиздец просто, блядь, а. Сука, сейчас опять нахуй зависнет эта тварь, блядь. Сука, хуйни кусок, блядь, ебать нахуй хуйни кусок. Напарники до ужаса тупые, блядь. Сука, просто пиздец, нахуй. Ну, пидорас какой-то сделал.
Ну что за нахуй, а? Ну просто какой-то пиздец, издевательство и все, блядь. Сука, мразь криворукая, блядь, сделала. Просто ебаная мразь, блядь. Уёбок, блядь. Сука, какой же уёбок, нахуй, это сделал. С этой ебучим компасом, блядь, с этой ебучей картой, это просто надо быть уёбком, блядь, 80-го левела, блядь, такое, сука, сделать. Помимо того, что вашу говно, блядь, играть толком, блядь, никто не хочет. Так еще, блядь, и... Сука, блядь, просто пиздец, нахуй, просто пиздец. Ладно, бы игра была какая-то бы топовая, там, блядь, кусок говна, нахуй, который еще и лагает, блядь. Спасибо, говорили, что я хоть с торрента скачивают и играют. Хотя бы, блядь. Еще, сука, умудряется лагать, блядь. Сука, кусок говна 2017, блядь. Просто пиздец, нахуй. Ну? Охуеть, блядь. Сука, блядь. Ну вот что делать, нахуй, а? Сука, я не знаю уже, что делать с этой хуйней, а? Это просто как, блядь, пиздец, нахуй. Что за чмо криворукая, блядь? Блядь. Просто, сука, слов нет, нахуй. Перед этим же это сохранение запустилось, и это же, блядь, запустилось, нахуй, а? Что ж за пидор, блядский? Так, все, пизда. Эта хуйня завалит меня, нахуй, я ебал. Тут тоже неизвестно что, блядь. Так, давай, короче, сюда. Угу. Давай вот так вот поставим.
памяти Сэма. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Да-да-да, я вижу. Another eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Так, ладно, это взяли. Теперь. Ковчег Азари, да, и вот сюда вот хуярим. А нахуй, что с ними с каждым буду воевать, нахуй. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ага. Берили плюс. Looks like the cat got here before us. Да ладно, не ссы. Так, ну я уже где-то здесь, да? Где-то рядом. Так, вон, наверное, вон то обломки лежат. Прям по курсу. Нихуя. Another false reading. But we must be closing in. Так, а теперь что у нас? Ну, остается, да. Сейчас мы выследим этих блядских браконьеров. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Так, это медяха. Давай, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть, отлично.
нахуй. Так. Сейчас мы этих говнюков тут выследим, а потом уже спасем ковчег Азари. Так. Looks like the poachers have already moved on. Hold on. There's a data pad here. Ну давай возьмем блок данных-то. Собираем манатки и топаем вслед за рыбами. Они весьма умны, раз постоянно пытаются сбежать. Чтобы найти нас, используя сигнал. Ван загорпнула одного из мелких. Так остальные сразу как с ума сошли. Едва не утопла. Переохлаждения было не избежать, так что отправили ее в лазарет. Теперь нам не хватает рук. Постарайтесь нагнать нас как можно скорее. Those people, they have no idea what the Yevara mean to us. Расскажи нам о I want to understand. Why are the Yevara so important? Nearly all our traditional stories were lost in the Scourge. Except for tales of the Yevara. On Ford, how they sang from the oceans and lured the sun out of hiding. How in ancient times they guided Angara ships to safe shores. That's beautiful. The Yevara are intelligent, amazing creatures. And they are being slaughtered. И чё? Ай-яй-яй. Так, ладно. Ковчег Азари, давай тут по... Давай пока вот так. Архитектора реликтов, блядь. Я думаю, что я его там хуй победю, блядь. Геты, хуеты, пусть они сами там воюют с кем хотят. This is the source of the periphonous signal. Oh god. And there's Ket on site. Let's clear them out. Ну ничего. Сука, ёбаная мошка, блядь. Take them down hard. Don't you worry. Бортовой регистратор, давай. Что там у нас? That's the Perry phone, all right. What's left of her?
Definitely Ket weapons fire. This wasn't just a crash. The Ket pulverized the ship. No survivors. Кеты разнесли корабль, никто не выжил. Мы опоздали, так и ответов на вопросы нет. Without the crew, we've lost our best lead to the Asari Ark. But this is stupid. If they want Asari for exaltation, why not take the crew alive? Ну, возможно, целью был корабль. It's like they saw the Perifona itself as a threat. But it's no match for a Ket cruiser. When you're ready for payback, we got something. Looks like a flight recorder. It's in bad shape. But let's see what... Final log. If the Ark ever finds this, we failed. Couldn't draw them off. The data copy's lost. The decimation's too cunning. Forgive us. We tried. The decimation. Hidaria mentioned specialized Ket hunters. Maybe that's them. They've got to be Ket with a name like that. I hope they choke on it. Lieutenant, with time the navigational record could be reconstructed. Right. We could trace the Perifona's flight path, maybe all the way back to the Ark. I'll take a look when we get back. Still lots to do. Ну окей. Ага, ждать пока Кора взломает. Хорошо. Так, ладно, это пиздос, я это сделал. Так, а давай-ка вот тут, вот тут, вот сейчас. Что оттуда ехать, что оттуда ехать, да? В принципе-то. Ангарских арт. Ищите потери входа. Так. Так, ну давай, ладно, давай тогда поедем вот сюда, вот. Больше нихуя там и нет. Так, хорошо. Давай сейчас планетку обследуем. Давай сейчас тут сохранись. Там рядом две те хуйни, потом на тут прилетим и нормально. Время, сколько время, что там еще? 4 часа, ну еще где-то около минут 40 у нас есть. Чтоб уже свой удом немножечко так подзакончить. Я думаю, мы не прям все побочки будем сделать, как в оригинальном мастере. Потому что с этим компасом. Without the shields, this is just cleanup. С кем мы справляться тогда? А. Enemies! Here we go. Loading ammo! Так, двоих сверха сняли.
тварь надо, сука. Так, и вот этого сняли, да? Ой. А откуда же их столько, блядь? Life support failure is imminent, Pathfinder. The temperature is falling, Pathfinder. The ambient temperature is normal. I'm reading a temperature decrease. Так, и что тут у нас-то? Ой-ой-ой, и туда можно посередине говна кусок, да. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored.
Сука, хитрая, блядь, какая, а? Так, а теперь что я тут потом могу? Я могу вот тут. Понятно, там солнце, да, и там чуть теплее. Ну, не солнце, а факел этот. Так, а ну давай-ка, ага, хуй я тут что сохраню. Давай-ка постоим, погреемся. The temperature is falling, Pathfinder. This is some heavy excavation equipment. And explosives. They can't were trying to blast their way to something in here. А хуй его знает, что это, я сам не знаю. А тут их, блядь, посмотри, сколько дохуя-то, блядь. Так, а тут давай, чё, чтоб не сохраниться, давай сохранимся. Так, ладно. They weren't kidding. Frozen City. Sam, do we know how long this place has been trapped in ice? Angara researchers hypothesize over 500 years as a result of the scourge event. Скверно. Makes sense. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support is stable. I'm detecting below normal temperatures. Вот, сука. Я знал, что он там. Ну, и... Корни ангара на ледяной планете, известная как Воелд. А давай-ка мы сейчас даже налево свернем. Сука, блять, а? Вот тварь, нахуй. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Так, ну-ка. Ну-ка. Давай-ка по карте идем, и потом налево. Так, что тут у нас? Ну, почти пришел, да? Ага, это не то. И... Я думаю, там тоже надо будет сейчас поискать. Avena mentioned sites like this might contain Angaran relics. We should search it. Давай поищем, а чё бы и нет.
артефакт. Ангара. This seems to be Angaran, but I can't find any data on it. Maybe Avail will know more about it. Put it in cargo. Давай, чуть-чуть подождем. Так, поиски прошлого. Избавиться от кетов. Теперь нам надо вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Ну что, может для разнообразия пройти в обход? Давай. В обход такой обход. I'm reading a temperature decrease. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. We got Kent. Life support restored. Так, есть одного стушили. А вот в оригинальной трилогии можно было... На тебе, сучара. Управлять своими бойцами и показывать, кому куда, в кого стрелять. Так, ладно. Я думаю, тут хэш. Это дробовичок, да? Полевой командир, блядь. Так. Погоди-ка, это я куда это я дошел? А, мы какого-то хуеплета спасли, блядь. И нахуй он всрался, вот если честно. Спасти захваченных ангара, ну и чё, блядь? Давай спасем этих, блядь, ангара, блядь, захваченных. Чини, блядь, проблема, нахуй. Так, температура подросла. Так, хорошо, ружишка начала. В пизду, блядь. Ангара. Ну, я думаю, неплохо. Вполне так нормально получилось. Ну и поговорить со спасенным ангар. Да ёб твою, блядь, аж идешь назад. I'm reading a temperature decrease. Здорово, ангара. The ambient temperature is normal. That's all the Kent, and we're really free. Да, пиздуй. Yep, get out of here. I don't know how to thank you. I can tell you what I know about this place, if that would help. Ну давай, рассказывай. The Ket are trying to get into a room behind that wall. Some time ago, they detected something and focused their attention on getting to it. That's frozen solid. The Ket made us carry explosives here. They were preparing to blast through. You could do the same. Is there anything more I can tell you? If not, Ну давай посмотрим, что ты можешь рассказать-то. Why were you captured? We were taken during a raid on our village. They took us to a camp, put us in groups. And then there was some kind of process
blood-taking, examinations. I can't even remember all the tests. Eventually, they split us into groups. They said my group was flawed, or maybe it was unworthy. The others must have been chosen for exaltation. Так, ладно. Что там у нас за стеной? What exactly is behind that wall? I don't know. Something old. Something that excited the Ket. I thought I heard one of them ask if it was still, functional. Perhaps some sort of machine. Sure. There's nothing else I need from you. Good luck. I hope you find what you're looking for. Be careful. Life support is stable. The temperature is falling, Pathfinder. Так, вот мне там тут пизды дали хорошо. We need to figure out how to get behind this wall. A scan might help. Pathfinder, I detect a strong unidentified energy signature emanating from behind that wall. So there really is something back there. It also looks like we're going to have to blast our way through with the explosives around here. Think we have enough? That should get us at least part way through. I'll punch us the rest of the way if I have to. I'm detecting below normal. Here we go. Everyone okay? No one crushed by falling ice? Yep, and it looks like the blast worked. Ох, что это за хуйня-то, блядь, ебись. А нельзя сохраниться. Не, ну, фантазия художник явно не обделен. Это улитки, блядь. It's beautiful. But what makes this place so interesting that the cat would fight for it? Greetings. How can I assist? What are you? An interface for the power grid of this city. I have been operational since the city was encased in ice. She is lying. This is an AI, and her origin appears to be Angaran. Ну, жалко. Любопытно. Makes sense, considering how advanced the Angara are. True. I have no evidence the Angara have hidden this knowledge. This is amazing news. Go get the commander. So tell me, why lie? As you can see, I am currently vulnerable. What happened here? The Ket aliens talked as though I was evil and disgusting. They planned to take my knowledge and then kill me. I fought them off, but my energy stores are now drained. I am near death. Another lie. She is tied to a deep power grid. I beg you, have pity on me. Do not take me from here. I would rather die. I am tired. I am done. That's insane. You're an extraordinary find. A key to our past. Am I? You are not the ones who designed me. I do not trust you any more than I do the Ket aliens. Or these other aliens. I would rather die. Ryder, she has now blocked my attempts to scan her. Ха, сука, блядь. Okay, this is... I'm open to suggestions here. Options? Thoughts? Thoughts? I'm taking her out of here. That's... No! I am tired. I will not go. I am afraid, so afraid and angry. Help me! Please! I have a family! A life for a life. Is mine really more valuable than his? Блять, так, а ну давайте-ка подумаем. Давайте-ка подумаем.
блядь. Этих ангаров хуй знает сколько, блядь, в принципе, блядь. Этих, конечно, вроде бы, конечно, очень дохуя, блядь. Не знаю, мне кажется, тут сам виноват, как бы полез, да, блядь, и сейчас сам полез, блядь, туда, и никто его как бы не просил, и возможно, будет какой-то толк. От того уже толку не будет, не знаю. Давай посмотрим, что будет с ИИ. I'm sorry. You really didn't have to do that. With my fate now in your hands, consider it a warning. But your future is exciting. You can help the Angara recover what they lost to the Scourge. I do not know them. I owe them nothing. But your AI, I do understand him. Place me in his custody. Not sure that's a good idea. Must everything always be about borders? If, at this moment, Sam can best help this AI... Ха-ха-ха. Вот сука, блядь. Не нравится. I want to be with Sam. I have a consciousness. I have desires and feelings. Please, Pathfinder. Слышишь, да ну на Сэм ее, блядь, опасно нахуй. После того, что сейчас она сделала, да, а вот на... Блядь, а. Хотя мы только что убили одного ангару, да, из-за нее. Да ладно, отдам ей это ангаре. She belongs to the Angara. Contact Commander Doziel and Ephra. At least the cat didn't get her. Okay, team. What's next? Меня, в принципе, все отговорили. Так что нормалды. Так. Так. Так, тут я могу... Да, сюда сейчас перемещаемся. Нахуй ходить там, блядь, по этим пещерам. Так. Фу ты, блядь. Так, а теперь по карте смотрим, что у нас тут. Тут хуй, что пойми, блядь. Тут утерянная песня этих. Ну и там, в принципе, можно найти источник-то помех. Так, ну давай-ка, ладно. Поехали. My sensors are detecting Ket technology, Pathfinder. We should check out that remnant area. А они теперь наши стали, что ли? Keep your
Чё это за хуйня, блядь-то вообще? Нахуй, блядь. Нихуя я не понял, что это за хуйня, блядь. Ну, рот ебать. Ладно, поехали сюда. Bet there's Ket in there. Let's clean it up. Ах, вон они, блядь. Ну хорошо. Одного. Второго. Не вовремя ты, братец, пострелять там решил. Так, еще один там, да? Ну? И... Так, и чё я, где я там? Угу. Так, ладно. Look, the Ket set up camp. Ryder, I think you've entered the poacher's camp. Something tells me they won't let us stroll in and chat. Да, блядь, заебал ты нахуй! Сука, блядь, говорю переключиться, она, блядь, не... На тебе, сука, блядь. Пиадорас, блядь. Есть еще один. Еще один.
Посмотреть пещеру браконьеров. Так. И что в этой пещере, блядь, такого? Life support failure is imminent, Pathfinder. Да помолчи ты, блядь, выйди, так выйди, что ж. Ну, ёбаный ты петух, блядь. The people I hired shot at you and you took care of them. I understand that. Now let's talk. You better have a great explanation for hunting Yavara. Your people won't be happy to hear this. So the Angara sent you then? I'm sure they told you the stories, how the Yavara are the only living history we have left. But these creatures might also hold the key to our war against the Ket. Explain. I've been performing tests. An enzyme in the Yavara's skin could treat the effects of Ket weaponry. If I'm right, our fighters could heal faster, push back against the Ket. She can't. Not like this. Creatures are dying. You see, my people would rather cling to tradition than think about the future. Так, а давай-ка мы спросим, а это точно сработает? You really think this enzyme will work? It'll heal your people? I need to run more tests, but it looks promising. Just let me continue my research for the future of my people. Ryder, I can't make this decision. Жал, ты заебал. Ха, блядь. Ну и хули теперь делать, блядь? Ай-яй-яй. Ну и чё, блядь, делать-то, блядь? Ну пусть продолжает. If this work helps people, I can't stop you. But you need to be upfront with your people. А хули? This doesn't feel right. I'll contact the resistance right away. Thank you. You won't regret this. Посмотрим, посмотрим, о чем я там пожалею, о чем я там не пожалею. My research will work. I know it. Ну чё? В принципе, на Воелде поделали очень-очень, так сколько там времечко, 33 минуты. Ну, довольно-таки немало, немало. Так, ну что, давай-ка на карту смотреть. Так, тут хуй знает что, блядь. Тут тоже тут что у нас?
Ну давай сюда. Так. Чё там успею, что там не успею. Осталось минут 10. Сохранить, конечно. Так, давай-ка еще рассмотрим на карту. Тут осталась эта хуйня. Там уже, в принципе-то, осталось победить архитектора реликтов. Ну, я хуй его знаю. Пока я не хочу с ним там сражаться, если честно. Cat signals detected ahead, Pathfinder. Hostiles ahead! А, вот они, блядь, ребятки. Блядь. Ай-яй-яй, вот это я вроде и не... Сучара, блядь, а? Так, верхнего надо снимать. А я его не снял, да? Да, их тут реально дохуя, блядь. Их тут очень дохуя, блядь. Есть. Есть. Сколько у меня осталось там? Нормально осталось-то. А этот, сука, ля, возрождает поле себе. Ублюдок. Вдруг кто-то останется, давай сейчас проверим. Ну? Ну, кетов-то тут дохуя, толку мне с этого какой? Сука, пиздец, блядь. Толку 0, блядь. Ну. Тут справа больше рисует. Давай поедем сюда. Ну и...
Ага. This is the source of that interference? Looks like a meteorite. The interference is caused by the EM radiation it's emitting. I detect that... Detect later. Adi. might be drawing the Ardi, as well as driving them into a frenzy. How do we shut it off? Perhaps the scan will tell us more, Pathfinder. Pathfinder, I can modify your Omni tool to dampen the signal. Ну и что надо сделать? Whoa, those audio are really coming at us. We are close to the source of the signal. Perhaps something about the frequency causes agitation in the beasts. I think we're safe for now. Sam, what exactly was going on here? The energies from this meteorite share similarities with the Scourge. It may have passed through it at some point. Прикольно. I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the Scourge. Ладно. True. Disrupting comms, driving wildlife into a frenzy. There's too much here to ignore. We need to study it. Hopefully the Hajara scientists won't have any more trouble with their comms. Ну и чё? Ну и что значит? Непонятно. Так. Ну, в принципе, с Воелдом, наверное, кроме архитектора. Я думаю, что, наверное, все, блядь. Давайте, друзья, мы здесь у нас... Так, что у нас тут? Так. Пропавший ученый, победить архитектора реликтов. Поговорить с Олег со мной. И... Так, ну в принципе, вот это можно сделать. И как бы все. Давай поговорим мы с Олексом. Получим сразу заданец.
ангара, блядь. Сука, уебан, блядь. Pathfinder, something I can do for you? You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard, but everything's running fine. Your communications say otherwise. You haven't received a shipment in weeks. Those data pads are encrypted. How did you... I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Ket. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. Your people deserve to know what's happening. You should tell them. With all due respect, I'm the one keeping this camp together. I know what's best for them. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. Ну, в принципе, да, тут можно вот эту миссию еще доделать, но уже не сегодня. Уже не сегодня, так. Использовать терминал для запросов, давай. Decryption successful, Pathfinder. Updating your nav system with a supply drop point. Так, ну и чё? И где эта ебучая точка? Ага. Так, ну чё, я думаю, в принципе, на этом можно и остановиться. Было неплохо, вначале чуть было напоролся со звуком, вот, ну а так... Воелд, в принципе, уже почти закончен, так что... Осталось тут хуй да нихуя, и то можно не делать, главное поселение есть, но... Какие там без выёба бочки можно спокойненько делать. Ну а вы, господа, там... Знаете, в общем, все, что делать, так что пока-пока всем.